And you may have noticed as you walk through the plot that we have two beautiful yurts. Those are the collapsible houses that nomads live in. Those two yurts are not actually from Tuva, but they're similar to the yurts that Tuvans live in. And if you walk down just two tents, we have, among all of the amazing language groups we have here, we have a very vibrant delegation from the Republic of Tuva. How many of you know where the Republic of Tuva is? Anyone want to tell me? Yes, it still is Siberia, actually. It's in South Siberia. It's part of the Russian Federation. It's next to Mongolia. And we have 9, actually more like 10 or 12. We have a dozen or so Tuvans here who are showing off various skills, nomadic arts, processing wool and leather, making traditional musical instruments, saddle making, stone carving, seamstress. And we have some wonderful Tuvan performers who will be demonstrating Tuvan throat singing. As our guests of honor today at this session, we have Ms. Ilana Kujuget, who is a Tuvan historian, and we have Michael Mason, who is the director of the Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage. So we will begin our session with a ritual blessing in Tuvan. I see that we didn't have the traditional bowl, so we're using a plastic cup, but it will still be a blessing nonetheless. Go ahead. Грай, грай. Грай, грай. The blessing is a prayer to the 9 skies, to the 9 gods, to the heavens, and to the masters, the spiritual masters of the earth. This is a ritual that traditionally in Tuva would be done every morning by the woman of the house as she brews the first bowl of milky tea for the day, taking this special spoon with 9 depressions in it, which in Tuvan is called toskarak, or 9 eyes, and going out and sprinkling a little bit of milk to the 4 directions and to the sky as an offering from the family of the first part of that day's food for the family. So that's what you just saw. Thank you. I neglected to introduce Sean Quirk, who is our Tuva expert and will be translating. We're now going to have another type of ceremony, and we may need to borrow a cigarette lighter from someone in the audience. Does anyone have a cigarette lighter or matches? There's fire down at the Zapotek tent. Oh, here comes Marat Damdin, our instrument maker, to save the day. So now we're going to see the traditional burning of juniper, which is considered sacred in Tuvan culture, and the smoke from the juniper purifies and cleanses the spirit and the place that we are sitting in. Ladies, gentlemen, Mr. Mason, we're glad to see you. We're glad to invite us. And сейчас я буду говорить на государственном языке Российской Федерации, и вот мой тувинский переводчик будет translate. Okay? I'm just going to speak in the state language of the Russian Federation, and my Tuvan translator will translate for you. Я немножко скажу совсем о наших традициях. Первое, что вы видели, это такая ложка, там 9 глазок. И этой ложкой девушка, она вас благословляла, чтобы у вас все было хорошо. И это белым чаем с молоком, потому что это белая пища, это символ благополучия. I'm just going to tell you a little bit about the 2 small rituals that you saw. The first one, which is done with the spoon with the 9 depressions, as the 9 eyes, as it's called, toskarak, is done with the white milky tea
that is common in Tuva because milk products are a symbol of purity. А сейчас вот это было возжигание можжевельника, твалап-артыш, по-английски я не знаю как. Это трава, которая очищает, опять же, от злых духов. Они у нас в Туве есть, может быть, они есть у вас, и вот мы сейчас почистили. Это мол, national mall от злых духов. And the second thing you saw was she lit up a branch of what we call in Tuvan artush. In English, that's juniper. This is a special Siberian species of the plant, and it's for purification and for removing bad spirits, which I don't know if you have them here, but just in case, they're gone now, so we're all good. Мы привезли очень много книг, и я хочу рассказать о них и показать альбом, но я думаю, что, может быть, у вас есть вопросы о Туве. Вчера у меня спрашивали, где это находится Тува, в каком континенте, может быть, это в Африке. И я думаю, что, может быть, надо 5 минут уделить краткой информации о Туве. I've brought a lot of books today that we're going to give as a present, and you probably are going to have some questions, so there will be time to ask questions about Tuva, but I would just like to take the next 5 minutes to give a little bit of a short description about Tuva. Окей? Окей. Самый первый народ, который проживал у нас на территории, это скифы, это 9 век до нашей эры, это европеоиды. У них было уникальное декоративно-прикладное искусство, золото, и, может быть, вы слышали Аржан-1, Аржан-2. The first people to live in our territory were the Scythian people who occupied the territory of Tuva in the 9th century BC. They had a very amazing style of art and craft, which you may have heard of, the golden works from the recent archaeological dig at the burial site called Arjan II. Потом с 3 века до нашей эры на нашей территории проживали гунны, хун, и наши предки пришли на территорию Тувы, Саян-Алтая только в 6 веке нашей эры. Starting in the 3rd century BC, the Huns occupied the territory of Tuva, and our ancestors came in the 4th century AD. That would be the early ancient Turks. В 13 веке мы были захвачены Чингисханом и воевали под его знаменами и захватывали Китай, Россию, ну, очень много территорий Евразии. In the 13th century, we were conquered by Genghis Khan and the Mongol Empire, and we fought under their banners, conquering countries such as China and Russia. С нами рядом калмыки, это тоже... We fought under their banners, conquering countries such as China and Russia. С нами рядом калмыки, это тоже наши братья, несмотря на то, что разные языки, но у нас очень близкая культура, начиная с эпохи Чингисхана. Our neighbors who are next to us, the Kalmuk, there are relations as well, even though we have different languages, we share a common ancestry, and we were both part of Genghis Khan's empire. Мы были под игом маньчжуров в середине 18 века и до 1912 года. From the middle of the 19th century to 1912, we were under the yoke of the Manchurian Empire, the Manchurian Chinese dynasty. Поэтому, если говорить о тувинской культуре, то это большой пирог, который состоит из нескольких слоев, начиная... Вот вы можете посмотреть в нашей юрте, парень молодой режет из камня агальматолита фигурку. Это стиль, скифо-сибирский звериный стиль. Это скифская культура. So the culture of Tuva becomes like a big old cake with a lot of layers. And you can see, for instance, in our tent, there's a young fellow there carving stone, which we call chonardash in Tuvan. It's a kind of soapstone, and the style that he carves in is the style that comes down from the Scythians, which is called the Scythian animal style.
У нас уникальная музыка. Вы вчера, если были на церемонии, уже слышали нашего музыканта Алдара Тамдына. И я хочу сказать, что горловое пение, оно не затухает, мы его не теряем, оно наоборот развивается. И сейчас уже очень много людей умеют петь, и не только мужчины, но и женщины. И If you saw yesterday, Tuva also has a wonderful musical culture. You may have seen Mr. Aldar Tamdin performing at the opening ceremony if you were there yesterday. Tuva is well known for its throat singing, an art by which a single singer produces two or more pitches at the same time. And I'm happy to report that throat singing is not being lost in Tuva. As a matter of fact, it's growing. The number of people who practice it are growing, and not only men, but also women practice it as well. И я попросила сына Алдара Тамдына показать, как молодой человек уже готовый артист. So I asked Aldar Tamdin's son, Angche, as a young man who's a growing artist, to share with us some of this music. Angche Tamdin. Подожди. Очень многие спрашивают, горловое пение, им можно овладеть только тувинцы или нет. И сейчас я попросила Шона Куирка, который вообще-то американец, но мы считаем его тувинским зятем, потому что он женился на нашей тувинской девушке, у него очень много детей уже, и он прекрасный исполнитель тувинского горлового пения. 1 минуту, пожалуйста. I just want to ask 1 minute. A lot of people ask us if only Tuvans can sing throat singing, and I'm happy to report that the young man sitting next to me, Sean Quirk, who we call the people's son-in-law of Tuva, has a lot of children in Tuva. He's married to a Tuvan. I'm talking about myself right now. So she wants me to sing for you guys to show that you don't have to be a Tuvan to learn how to do this, okay?
So, anybody can learn this. Matter of fact, at 3:15 today, we're going to be trying this over in the family stage. So if you guys want to come and give this a try and maybe learn how to do it, Ang-Chi and I are going to be over there teaching how to do it. Спасибо за внимание. Теперь я хочу немножко, может быть, ответить на ваши вопросы, если они есть, или показать книги, которые мы привезли вам подарок. Давайте на презентацию сделаем и потом вопросы. Хорошо. Так. Чтобы времени. Книжки-то. So we're going to present our books that we brought as a present, and then after that we'll have some time for questions. Алло, не работает. Yes, test. Может So we're быть, going to have a little presentation now. Ilana Kujuget from the Republic of Tuva will be presenting a gift to Michael Mason, the director of the Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, on behalf of the Tuvan delegation. может быть, вы слышали когда-нибудь имя Шойгу Сергея? Это министр обороны Российской Федерации. Я отношусь к этой семье, и у нас есть традиция. Мы стараемся, каждый из членов большой нашей семьи, он мой двоюродный брат, мы стараемся обязательно выпускать книги по старинным материалам, которые лежат в архивах, и для тувинского народа в дар. So you may have heard of Sergei Shoigu. He's a Tuvan man. He's the Minister of Defense now for the Russian Federation, and he's my cousin. So we have a tradition in our family that we are always trying to publish Tuvan books, and so we have some books here that we have, the Shoigu family has gotten published. This book here is called Black and White Tuva. It's a collection of photos starting from the late 19th century. И здесь фотографии 1889 года, то есть очень старые фотографии, которые мы собрали в разных музеях и издали альбом, и вот привезли его тоже в подарок господину мистеру Мейсону. So, as a gift from Mr. Mason, we've this book of photos, which started from 1882. We'd like to present you this book, Black and White Tuva. And this is a traditional Tuvan symbol of respect and honor. It's called kadak. Четырдым. Thank you. Дэвид, возьмите у него, пожалуйста, Thank you in то, что мы Tuvan. дальше хотим подарить. Кроме того, Сергей Кужугетович, очень сильно переживает, что у нас еще сохраняется костюм, сохраняется музыка, но у нас есть проблемы с духовными ценностями. То есть вот самая там в глубине культура такая глубинная, она уходит. Поэтому он собрал старые книги, которые издавались еще в позапрошлом веке. Вот, и каждый том 5000 экземпляров и просто подарил Республике Тыва. Mr. Shoigu is also very concerned. We do have our national costume, we do have our national music, but he's very concerned about the loss of moral values in Tuva, and so we put together this collection. It's a 7-book collection of books that have been published all the way back to the 19th century, books that were unavailable, and they've been collected in this large collection called Tuva Depter, or Notebooks of Tuva. Ну, мы их тоже дарим. Он там расписался в этих книгах, значит, Смитсоновскому институту. And so Mr. Shoigu has signed these books himself. He was the head of the project, and he's presenting them as a present to the Smithsonian Institution. Thank you. Ну, я занимаюсь изучением традиционной культуры и дарю самую главную свою книгу жизни, называется «Духовная культура тувинцев». Это тоже вам. As for me personally, I work in the
the spiritual culture of Tuvans, and I'd like to present my own book, which is called Spiritual Culture of the Tuvans. Четырдым. Yes. If you're from Philly, you can say четырдым. Ну и вот моя основная работа еще – это печатание рукописей. Вот я вам покажу, какие в архивах есть рукописи, да, и потом мы переводим это в компьютер и делаем комментарии, и я тоже за свой счет печатаю эти книги и тоже дарю своему народу. This is another book that I worked on. It's a collection of manuscripts that have been transferred into printed form from the computers. It's manuscripts, I believe, of Mr. N.F. Katanov, who was one of the early ethnographers to study in Tuva. Вот одна из проблем, которой мы занимаемся, это наш, ну, как вы понимаете, это буддийский знак восточный, да, но, к сожалению, он запрещен у нас в России, в Советском Союзе был запрещен, но мы пытаемся его вернуть как очень важный знак для тувинской культуры. Это очень сложно. One problem we're having is with this well-known symbol, the swastika. It's actually a Buddhist symbol, as you might know, and it was forbidden, of course, to have that in the Russian Federation, and we're now trying to return the status of that symbol away from the meaning that it's taken in the 20th century back to its original Buddhist. Ну, таких книг достаточно много. Это тоже я выпустила, и мы тоже дарим. Читайте в библиотеку. This is also another book for you, the Urankhay Territory in 1915, for your library. Это институт, в котором я работаю. Тут совсем небольшая информация о отделениях, секторах, о наших ученых. And this is a booklet from my department at work, the cultural sector of the Tuvan Institute for Humanitarian Studies. И совсем небольшая информация о нашей республике. Вот это те фигурки, которые вы видите там. Тут наша природа, наши полезные ископаемые. Я думаю, что это вам тоже будет интересно. And a small information booklet about Tuvan culture, which talks about our nature and the resources that we have there. Спасибо. Спасибо большое. Надо передать. You may have heard of a man named James Smithson. James Smithson was not my cousin. But when he started the Smithsonian, he made a very generous gift so that we could increase and diffuse knowledge here in the United States and around the world. He did this because he thought that the United States was very open and that knowledge would be very beneficial as we were growing as a young society. Вот мистер Смитсон начал Смитсонский институт, потому что он думал, что Америка является очень открытая страна, и мы можем многим подарить нашему культуру, вот нашему обществу мы можем много подарить. And while we have dedicated ourselves to exploring the natural world and knowledge of the natural world, we are obviously also very interested in history and the cultural world. Хотя наша работа в основном посвящена вот изучению природы и изучению естественного мира, все-таки мы тоже очень интересуемся в историю. And my office is fortunate enough to invite many talented and generous people like yourselves here every year to help educate the American public about culture around the world. Нашему офису удалось пригласить много людей, талантливых людей, как вас, чтобы распространять эту культуру в мире. I would like to present to you, as a way to say thank you, two small commemorative coins from the Позвольте представить Smithsonian. эти подарки. Можно еще один подарок подарить мистеру Паулсону, окей? So maybe Krista, it's a book. Вот черное белое. Возьми. Ага. So this wouldn't have happened without the help of the Frederick Paulson Fund. So Krista Emerson, the representative, we would also like to present you with this copy of black and white Tuva, along with the Kadak.
Okay, thank you everyone for attending this ritual ceremony. You've received a Tuvan blessing with milk and tea and with the burning of the juniper branch, and we've had the ritual exchange of gifts from the Republic of Tuva and between the director of the Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage. I hope you will stick around the festival and you'll be able to see many other such ritual exchanges as we have a common mission of increasing and diffusing knowledge about culture. So thank you so much. And the next session will be in this tent very shortly.